Hey everybody, it's your man here Mika. Karibu tena katika Simulizi na Sauti. Tuko hapa wiki nyingine, saa nyingine, na watu ni wale wale kuzungumza kuhusu vitu mbalimbali vinavyohusu nchi yetu na Afrika kwa ujumla. Siko peke yangu leo, nipo na Kilaagazwe right next to me right here. Yeah, Paul Justin. All right, it's good to see you, my man. Yeah. It's good to have tuna dati pia hapa chini kabisa, mrembo mzuri kabisa, kavaa nguo za Kiafrika pale. Kwa kweli dati siku hizi unatutoa kimasomaso. Thank you. Asante. You look good, Dati. How are you? Thank you. I'm fine, thank you. How are you guys? Kweli naendelea vizuri kabisa. Mimi binafsi naendelea vizuri. You know, I feel good. Leo nimeona news moja imenitoa kwenye mood, lakini sasa hivi kukutana na nyinyi tena mood imerudi, kwa hiyo niko tayari kurecord hii episode nyingine. Another day, another episode. Same to me, I'm really good. I'm happy to see you guys. I'm happy to see Dati, though my brother amevunja ile protocol ya jana. Ameanza tena kunitambulisha mimi kabla angeanza. Umeona? Unajua jinsi tulivyokaa kwenye hii nani ndio inanisababisha mimi nifanye hivyo. Nahisi kama ipo karibu yangu kuliko Dati ambaye iko chini. Which is true. We are both Tanzania and Dati. She ain't in Africa, so. Yeah, man. Kwa sababu siko Africa ndo mmenitenga, sio? Yes. This is a topic we need to talk about, as a matter of fact. Unajua madiaspora tukishatoka ni kwamba Watanzania hawatutaki na wazungu hawatutaki. It's like everywhere have to tack it. I feel your pain. I swear to God, I want to talk about this, as a matter of fact. I want to talk about it. That's good. Let's talk about that next time, all right? But for today, today, jamani, leo kutambulisha topic. Today we're going to talk about kwa nini muungano wa Afrika unahitajika haraka iwezekanavyo. Kwa nini tunahitaji muungano haraka iwezekanavyo? Yani right now, right here. Kwa nini tunahitaji huo muungano? Kwa hiyo leo tuta dive in hiyo topic. Tutajaribu kuwapa point mbalimbali za wewe kufikiri, lakini pia nyinyi ndugu zetu ambao mnaangalia, usisite kutupa comment yako, kutupa maswali yako kwenye comment section, au utulize mambo mbalimbali. Kwa nini vitu kama hivi unajua vinawezekana au haviwezekani? Lakini kuanza kabisa, kabla hatujaanza kabisa, nataka niulize swali hili kwa bwana Kilaagazwe na coach Dati hapa. Je, ninyi mnadhani ya kwamba tunahitaji muungano wa Afrika au hatuhitaji muungano wa Afrika, na kwa nini? Nitaanza na Dati. All right. Mimi nadhani tunahitaji, of course, one Africa always. Mimi niko Pan-African, we stand for all Africans tuwe pamoja. The reason being so ni many reasons. Cha kwanza ni kwamba Martin Luther King said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Now we can see that, honestly. I always say, Africans, we will never, racism haitoisha kwetu nje ya Africa. Kama bado tunabaguliwa Africa. It's like Africa haibelong kwa Waafrika as it is today. Hatuna ile justice anywhere. Hata tukienda, yani Waafrika tuko na justice Africa, it's insane. How do we expect kwamba tutakuja Europe ama tutakwenda Marekani ama tutakwenda sehemu nyingine after tuna expect justice? It won't work. Justice, everything starts at home, na it starts in Africa. And I think that nchi zetu solely, tuseme Tanzania jisimamia as Tanzania, itakuwa ngumu beat the Western world. Lazima tuungane like the whole of Africa. Tukiangalia, for example, walivyoanza dilute Africa when they had the meeting, the Belgium meeting, waliungana like it was France, it was England, US, yani all these countries waliungana, wakakubaliana. Wewe unachukua party ya Africa, wewe unachukua party ya Africa, wewe unachukua party ya Africa, wewe unachukua party ya Africa. Kwa hiyo wao wanajua the meaning of unionship and how to destabilize us. Asa kama sisi we want to fight back, we have to have the same kind of unionship. Otherwise, sidhani kama tutafika, just country by country. So I see it kuna importance ya one Africa. Kama continent, tukiwa na one passport, one currency, tuna trade within Africa, tuna stabilize economy zetu wenyewe kwa wenyewe.
Africa is going to be something completely different. Na utakuta Afrika wengi ambao tuko nje tutarudi. Like wengi, kwa sababu kuna wengi ambao wanataka kurudi, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinafanya tunakwama. You know, it's like economy inafanya tunakwama. Dual citizenships inafanya tunakwama, hatupate citizenship mbili. Infrastructure inafanya tunakwama. Kama tulivyoongelea last episode ni kwamba there's certain comfortabilities of life, ni kwamba ukishazoea it's very hard kurudi nyuma tena kuona kwamba okay, nitaanza from scratch. Lakini Africa ikianza kustabilize economy yake, Africa anza kusimamia as one, naamini kwamba wengi wa diaspora watarudi Afrika 100%. Na tukirudi like man, Wakanda forever. I love it. I wish to see it. Like I wish to see it happen. Yes. What about you, Paul? Yeah, the same to me. Like if kama tunahitaji kuwa na nguvu kiuchumi, tunahitaji kuwa na nguvu kisiasa, tunahitaji kuwa na nguvu katika tamaduni zetu na infrastructure, bila kusahau technology. Swala la Afrika kuungana ni swala ambalo haliepukiki. Yani kivyovyote vile. Nakumbuka one day nilikuwa namuelezea mtu mmoja hivi, nikawa namwambia kwamba ni ngumu sana nchi kama Tanzania au Rwanda au Burundi kusimama yenyewe na kusema ianze kupambana kiuchumi na taifa kama la Marekani au la China. It's really hard. Sababu ukiangalia Burundi hivyo ni kama mkoa mmoja hivi hapa nchini Tanzania. Je, ukipeleka Marekani, United States of America, ni sehemu ndogo sana kusema kwamba yenyewe inaweza ikasimama yenyewe peke yake ikaenda kupambana kiuchumi au kibiashara au kiteknolojia na taifa lingine. So Afrika kwetu sisi kama tunahitaji like tuwe na power katika teknolojia zetu sisi wenyewe. Ndio kama tulikuwa tunazungumza jana kuhusiana na bidhaa zinazozalishwa humu nchini kwenye nchi zetu za Afrika. Nguvu yao inatoka wapi? Hemu imagine kama wote tumeungana, alafu hizi bidhaa zilizomo humu zinafanywa trade humu. Unadhani kwamba vitu ambavyo vilivyopo Afrika viwezi kuenda vikafanya competition kwenye masoko makubwa duniani? Itakuwa ni easy, itakuwa ni simple sana. Au teknolojia, kuna watu ambao wanavumbua vitu huku katika nchi zetu, lakini wamekosa ile support au wamekosa sehemu ya kupenetrate, tofauti na taifa mengine. Lakini ikitokea sisi bara la Afrika tumeungana, like man, yani wote tuko pamoja, itakuwa ni rahisi hata uchumi wetu wenyewe kusimama kuimarika, kwa sababu tutakuwa tunatumia kwanza pesa tutakuwa tunaitumia itakuwa ni ya gharama kubwa sana. Yeah, I can say we need unit, and that's the reason. Kwa hiyo tuna wawili for unit. Mtaalamu mwenyewe wa haya mambo haya. Nikawala, tuambie. What is your opinion? Yani Afrika ingepiga tattoo ya Afrika hapa. Official. So you Bamba kweli. Yeah, kikweli kabisa kuna karatasi nimeandaa. Kuna pointi 3 nimeandaa ambazo nataka ni share na ndugu zangu ninyi na wengine wote pia. Unajua ukishazungumza kuhusu muungano wa Afrika, huwezi kuzungumza muungano wa Afrika bila kurudi nyuma kuangalia historia ya Afrika. Na nitawaambia vitu vizito ambavyo vinaweza vikawashangaza ninyi leo kwamba historia ya Afrika, vipi kama nikwambie kwamba historia ya Afrika ile unayoifahamu maybe sio historia ya Afrika ambayo kweli kuhusu Afrika. Kwa sababu unaweza ukaanza hata na jina la Afrika lenyewe, si jina ambalo lilikuwa linaitwa Afrika. Ni mtu mwingine, white man actually, ndiye ambaye alitoa jina hilo la Afrika. Lakini pia ukiangalia historia ya Afrika, kwa mfano ukienda kule Washington DC wa African Museum, ukienda kwenye ile museum na kuangalia vitu wanavyovionyesha, historia ya Afrika pale inaanzia kama Waafrika walikuwa slaves. Yeah. That damn thing inaanza hata Marekani. Ukiona wale black Americans ambao wako kule, historia yao inaanzia pale kwamba they used to be slaves. That's how it shows. Lakini ukweli ambao upo nyuma yake ni kwamba kabla tujawa slaves, we used to be kings. We used to be chiefs.
That's where our history began. Hapo ndipo historia yetu inapoanza. Lakini hiyo historia huko nyuma, hata sisi wa Afrika wenyewe hatufahamu historia ya Afrika kabla ya ukoloni, ila tunafahamu historia ya Afrika baada ya ukoloni, during ukoloni, after ukoloni. Ndio vitu ambavyo tunasoma darasani, ndio vitu ambavyo tunaona, tunavijua. Kwa hiyo hata historia yetu sisi imeanza na maumivu. Yaani kimsingi wa Afrika siku hizi wameanza na maumivu kwamba mlitutawala. Ndio maana unaweza kukuta Waafrika wengi sana wanazungumza kuhusu, ni ukweli kwamba tulitawaliwa, lakini historia yetu ya Afrika haikuanzia hapo. Kabla hatujawa na hizi nchi ambazo umezungumza dati kuhusu ile meeting ambayo wali divide Africa kama piece of cake. Kabla ya kuwa ile meeting, Africa haikuwa vile divided. Kwa mfano unaweza ukachukua mfano kwenye Congo Kingdom. Unajua Congo Kingdom ilikuwa ni kubwa sana, ilikuwa inaingia mpaka Angola. Na Angola in the days ilikuwa haitwi Angola, ilikuwa inaitwa Angola Kingdom. Na hata nani yani sasa wanaposema kwamba wakoloni walivyokuja wakaanza kubadilisha vitu, walianza kubadilisha majina, walianza kubadilisha yani vitu rename. They started to rename the continent kulingana na majina wenyewe. Kwa mfano hata hapa Tanzania unaweza kuchukua mfano wa Ziwa Victoria, lilikuwa liitwa Ziwa Victoria. Lakini sasa hivi tunaliita Ziwa Victoria jina la Queen Victoria wa England, kwa sababu ndivyo historia inavyosema kwamba wao walikuja na wakagundua. Lakini kabla hawajaja na gundua, walikuwa hapo watu wanakaa pale wanatumia ile maji siku zote. Wale ndio walikuwa wagunduzi wazuri wa yale maziwa. Ukienda kwenye Victoria Falls, Victoria Falls ilikuwa ina jina lake la Kiafrika. Ambalo maana yake ni nzuri sana. Kimsingi niangalia sasa hizi, nitachukua muda kidogo kuangalia tena kwenye nani, lakini kulikuwa kuna ngoja niangalie hapa ili niseme kabisa. Kwa mfano Victoria Falls, Victoria Falls original name. This name was really good. Victoria Falls ilikuwa inaitwa Mosi Oatunya. Hiyo ndio jina la Victoria Falls, ambayo inamaanisha kwamba maana yake ni kwamba the smoke that thunders. Ndio maana ya Mosi Oatunya. Lakini sasa David Livingstone alivyokuja, yeye ndio historia, ukiangalia historia inasema kwamba yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kugundua Victoria Falls, na akaita Victoria Falls, aka rename ile Mosi Oatunya kulingana na name ya Queen yake Elizabeth. Kwa sasa hivi ukienda Africa, we almost lost our identity. Ukienda Angola, sasa hivi inaitwa Angola, ila it used to be Angola Kingdom. Ila sasa wale wakoloni walivyokuja, wakawa wanasema kwamba hawezi kupronounce Angola, kwa hiyo wakaanza kusema Angola, ikaishia kuitwa Angola. Sasa unaweza kukuta Africa nzima sasa hivi, na hata kwa mfano nilikuwa nazungumza kuhusu Congo Kingdom na Angola Kingdom. Hii ilikuwa ni sehemu moja. Ila walivyofanya wakaanza kudivide, huku wakawa wanatawaliwa na Portuguese, hapa wakawa wanatawaliwa na Belgium, kwa hawa wakajifunza French, hawa wakajifunza Portuguese, wakapoteza ile identity yao ya common identity. Kwa siku hizi ukienda kwenye ile mipaka ya Angola na Congo, watu wanazungumza lugha moja kimsingi, lakini wameseparate na ile mpaka. Na mpaka sasa inaosema ukienda Congo, kuna sehemu ya Angola ambayo iko ndani ya nchi ya Congo. Can you imagine that? Yaani ukiangalia ramani ya Afrika, jamani wewe nendeni mkaangalie. Yaani Angola iko pale, nchi ya Angola. Congo iko pale, lakini sasa kuna sehemu ya Angola iko ndani ya Congo. Iko pale. Yaani kwa sababu wale wakoloni walichokuwa wanafanya, walikuwa wanatafuta maeneo mazuri, wanatafuta kama haya ni maeneo watu wana nguvu, wameshikamana vizuri, wanatenganisha, wanachukua kaka eneo, wanachukua. Yaani ndivyo jinsi walivyogawa Afrika. Sasa leo unakuwa na Afrika na wakaintroduce, na hata tulivyoomba independence baadaye, walichofanya wakasema hii mipaka tunaiweka, tutakachofanya tutawapa systems. Kwa hiyo wakaanzisha system ya passport na visa, kwamba huu mpaka uko hapa, kwa hiyo in order wewe wa Congo kwenda Angola lazima uwe na passport na visa kwenda pale, which back in the days we didn't have that, kwa sababu kimsingi hatukuwa nayo hata ile. Kwa hiyo mpaka sasa bado tunatumia hiyo system ambayo tayari ilisha initiated by them, ili kwamba watugawanye, tusiwe pamoja, tusishirikiane, tusisaidiane. Sasa hivi kuna Afrika ambayo imegawanywa kwa nchi 54, na bado nchi nyingine zinaongezeka kwa sababu wengine wanataka kugawana, na bado niendelea kuteseka na hiyo, umeona, na bado niendelea kuamini kwamba hivi ndivyo tunavyotakiwa kuwepo. At the same time we are losing a lot of things, kwa sababu kila kilichotokea miaka ile wakati wanagawanya Afrika ndio kile kinatokea leo.
Kwa sababu back in the days tulikuwa tuna Faransa, tulikuwa tuna Wajerumani, tulikuwa tuna Waingereza, tulikuwa tuna wani, hao wote walikuja wakaigawana wakachukua nchi ya Afrika. Siku hizi still the same thing. Bado na Wafaransa wapo hiyo eneo za Western Africa, bado na Waingereza, una wa Marekani, sasa hivi inaongezeka hadi wa China una nchini kwetu ambao wako ndio kila mahali wana control all the projects. Kwa leo ukiangalia ramani ya Afrika, unaona kama vile kama zamani imegawanyika kwamba kuna wa China, kuna wa Faransa, kuna wa Russia, kuna wa Marekani. Au wote wamegawana, yani it's just like all day. Sasa swali langu ambalo sasa nauliza, je, Afrika, je, hatupo kwenye ukoloni? Kwa sababu mpaka sasa hivi ukitaka kuangalia kama kuna nchi yote ya Afrika ikisema kwamba no, kwa mfano Zimbabwe ilisimama back in the days Mugabe alivyokuwa president, wakapewa sanction, mpaka siku hizi baada sanction hawafanyi chochote. Eritrea wamekuwa wanaishi ndani ya sanction kwa miaka mingi. Sasa hivi hadi Ethiopia inaingia sanction. Sasa hivi Ghana ambayo inataka isimame kuuza, wanakataa kuuza kokoa zao nje kwa sababu hakuna eco trade na wa benefit kutoka katika product ambayo wenyewe wanauza nje, wanakataa. Kuna also threat ya sanction kwao. Mali waliokuwa wana fight against friends walishapewa sanction, sio tu na Wafaransa lakini wakapewa sanction hadi na ECOWAS. ECOWAS ambayo ni organization ya Afrika ipo ndani ya Afrika, sanction kwao. Sasa angalia, mpaka sisi wenyewe wa Afrika tunaanza kuigiliza system ambayo wale wenzetu walikuwa wanatumia kutupa sanctions, sisi tunaanza kupeana sanctions sisi kwa sisi badala ya kusimama wenyewe. Hasa unajiuliza kwamba Afrika, je, tuliachana na ukoloni au ukoloni bado upo mpaka leo? Kwa sababu wazungu wakati ule, sisemi kwa sababu I don't hate wazungu. Yani wazungu for me, I don't hate them. Kwa sababu I have a lot of friends, I lived with them, they are good, they are good people, but also their system and their government and their policies, especially foreign policies, sio nzuri kwa ajili ya Waafrika. Wazungu kipindi kile wakati wamekuja wakoloni, walikuja na bunduki, walikuja na chain, wakatukamata, wakatucolonize. Unajua siku hizi wanakuja na nini? Siku hizi wanakuja na pesa. The same system, just different ways of colonizing Africa again. Asa sisi leo nimeona tu news leo kwamba more than kuna mkopo wa trilioni 1.2 umeletwa. Unakuta vitu kama hivi Afrika kila siku unaviona, na mbaya sana kuna watu ambao hawafahamu, hawaelewi, wanafurahia vitu hivi. Wanafurahia kabisa vitu hivi. Na unaweza kukuta watu wanasimama wanaongea kwa bwana, hatuwezi kuendelea bila kupata vitu kama hivi, hatuwezi. Alafu unajiuliza nasema kwamba mpaka sasa hivi ukiangalia deni la taifa au deni la Afrika limefika kiwango gani? Unaweza ukasema kwamba nchi inaweza ikauzwa kwa deni lilofika. Yani tunaweza mimi, watoto wangu, wajukuu zangu, vinina na vitukuu wataendelea kulipa deni ya taifa mpaka miaka si mingapi inayokuja huko. Lakini solution ni moja tu, nasema kwamba tumeacha priority ambayo inaweza ikakomboa Afrika. Priority ya kukomboa Afrika, wazee wetu wa zamani walishasema, waanzilishi wa mataifa haya walishasema kwamba Afrika lazima tuungane, kwa sababu ukiungana kinachotokea ni kwamba unakuwa una nguvu. Ukiangalia mataifa ya Afrika, Congo is the richest country in the world. Ukishakuja kwenye mambo ya minerals, na hawana peace mpaka kesho. Yani mpaka kesho hawana amani. The new president alivyokuja wa Congo alisema kwamba this is what he said. Alisema kwamba nataka mikataba yote ije ipitiwe, tuangalie tena mikataba yote ya madini, kila kitu. Alivyosema tu hivyo, mambo yakaanza, vita vikaanza Congo. Vita vikaanza Congo, watu wanauawa. Kwa hiyo sasa energy yote haifocus tena katika hili, ila focus kulinda amani. Nenda Uganda miezi michache iliyopita wamegundua gold ya thamani sana. Kubwa sana, thamani ni kubwa, ni material and trillion of US dollars in Uganda. Walipogundua tu, guess what happened next? Ebola sasa hivi Uganda wanateseka na Ebola sasa. Haya,
Tanzania na Uganda wametengeneza hii bomba la mafuta ambalo linakuja kuwasaidia wa Tanzania na wasaidia wa Uganda na wasaidia wa Afrika kuleta na vitu kama hivyo. European Union wamekuja wamesema kwamba you guys you have to stop that. Sababu ya nini? Kwa sababu ya mazingira, mnaharibu mazingira. Africa, population ya Africa ni more than 1.3 billion people, lakini unajua it constitutes only 3% of air pollution in the world. Only 3%. European Union is the first one that inaongoza kule 20 something percent. Africa is only 3%, yet tunasema kwamba hii itaharibu mazingira. Waafrika leo hawezi kufanya chochote cha maendeleo Afrika. Lazima watazuiliwa. Nini Ethiopia wamebuild dam, electricity dam kubwa sana Afrika nzima namba 1 ambayo itatoa umeme si tu kwa Ethiopia lakini kwa nchi nyingine za Afrika. Kulikuwa kuna sanctions zinatolewa na Wamarekani, kulikuwa kuna vita zinaendelea kwamba hapana stop na haribu mazingira mnaharibu mazingira. The same thing it happens kwa bwawa la Nyerere. Wanasema ni uharibifu wa mazingira. Kwa nini? Kwa sababu tu Tanzania itakuwa ina umeme itakayowasaidia watu wake. Sasa kama hatutaweza kuungana, kusaidiana, kusimama pamoja, kuwa watu wamoja, wewe una produce umeme, okay, umeme wako tushare na sisi. Sisi tuna produce tuna hizi minerals, okay, hizi minerals tuna industries ziko ziko South Africa, ziko kuna mafuta yanatokea Nigeria, yanatokea nchi nyingine za northern part of Africa. Kama all of us will come together, we share our resources. We build one another. The reason kwa nini US iko pale ilipo kwa sababu ya United States of America. Mwanzoni zilikuwa tu ni states tofauti. Leo kama New York akija akisema kwamba sisi hatutaki kuwa part of United States of America, naambia vita kubwa itatokea na halitaweza kuja kutokea kwa sababu wanajua their strength in the United States of America. That's what gave them power. The same thing to European Union. Sasa hivi the same thing to UAE, United Arab Emirates. Kwa nini only Africa we don't have the unity we need? Nyi mnadhani tuna fail wapi? Where do we fail as people? Because kuna levels to this failure. Kuna failure ya government. Mimi naona kuna failure ya government. Yani ukiangalia vitu vidogo vidogo, government wanato fail. Right? And then kuna sisi wenyewe mentality yetu pia as Africans, wenyewe kwa wenyewe pia tuna fail. Like I see, for example, yani ukiangalia tu vitu vidogo, for example Tanzania, hatuna dual citizenship. Something so simple, ambayo madiaspora ambayo tumetoka nje, tumekulia nje, tumechukua passport ya nje, ina maana hamna kurudi tena Tanzania kumiliki kitu Tanzania. Which is wrong because mimi nilotoka nje pengine na hela currency nyingine, nataka nirudi nyumbani pengine nifungue biashara. Biashara yangu itakuja kuajiri wa Tanzania wenzangu. Ina maana pia ina stabilize economy. Ina maana pia nitapay taxes within the country, ina stabilize pia economy. Tunakata hapo, tuna fail. Yani tunaiuza nchi yetu. Tukiangalia in a local level wenyewe kwa wenyewe ni kwamba tunabaguana wenyewe kwa wenyewe. Like wa East pengine hawapendi wa West hawapendi wa kina nani, wa mweusi hajampenda yule alikuwa mweusi zake zaidi. Yani it's too many levels ya ubaguzi. Alafu the third thing that I see is tunapenda rushwa, tunapenda hela ya haraka. Yani tunadanganywa. Ukiangalia hata kama hiyo Kongo unaongea Mika, ukiangalia like documentaries, like namna wanavyochukua minerals, okay, imeingia mkataba na government, lakini ukiangalia wale ambao wako kwenye field ni mtu general, yani ni generally baba limekaa nyumbani amezaa watoto wa 30, amepewa $1,000 pengine, ameona kama hiyo ni hela, alafu anachukua watoto wa nyumbani wa pale locally, anaenda anawafanyisha kazi, mradi yeye amechukua $1,000 yake. $1,000 sio kitu, lakini mtu anaona kama oh wow, $1,000 wacha nichukue nimpeleke mzungu akafanye hichi. Yani tunajisahau kwa vitu vidogo. Kwa hiyo tunakosea wapi kama Afrika? Like why do we have these things in our head? What is the problem? Wewe ambaye you're in this Mika, what would you say? Yeah. Nadhani kitu cha kwanza ambacho naweza nikasema nimeona tatizo sana ni selfish ambitions. We don't have collective ambitions. We have selfish ambitions. Mtu akiwa kiongozi leo anafikiria kuhusu tumbo lake. Nini establish kivipi yeye ajikuze. Kwa hiyo unaweza kukuta viongozi wengi wanakuwa na business hii, wana business that, wana business, which is not bad, lakini sasa unaangalia kwamba huyu mtu mmoja anajiinua peke yake. Kazi yake ni kuwatumikia wananchi. Kazi yake ni kuwainua wananchi. Lakini anajiangalia yeye kwanza. Anawezaje ku well established, anawezaje what is that reputation, lakini pia ile legacy yake yeye kama yeye. Huko tunasahau kama mimi kama ni kiongozi siko hapa kwa ajili yangu mimi, ila niko hapa kuwa represent watu walio nyuma yangu. Kwa hiyo vile ninavyoonekana
ndivyo watu wangu waonekane. Kwa kama mimi ni tajiri, nina viwanda na hivi, hivyo ndivyo watu wangu ninaowaongoza inabidi wawepo. Yani sipo pale ili kwamba niwe kuwe kuna gap fulani kati ya mimi na ninyi. Niko pale ili niwainue hao watu, niwaonyeshe njia, niwatoe walipo, niwapeleke kiwango kingine. Lakini unakuwa na watu ambao wana selfish ambitions. Kila kitu wanachojali ni mimi. Hakuna collective ambition, kwa sababu kila mtu anadhani kama collective ambition ni kulose. Nitawezaje kuwaokoa wananchi wa milioni 61 Tanzania huku mwenyewe bado sijiokoa? Lazima nijiangalie mwenyewe. Kwa unakuta kwamba hata ukija kwenye nchi zenyewe, kila nchi ina selfish ambition yake kwamba lazima mimi nijiinue nini, which is not a bad thing. Again, nasema it's not a bad thing. Lakini ukija kwenye kesi ya Afrika haitaweza kuja kuinuka. Yani hata kama wewe nchi yako iwepo kiasi gani, hautaweza kuja kuinuka uwe kule zaidi na wenzako wako kule chini. Yani wewe ukiinuka na wenzako inabidi wainuke. Kwa sababu kinachotokea Afrika, unaweza ukawa na roads, unaweza ukawa na good system, lakini what about the well-being of the people? Unaweza ukawa ndio una ndege, una mabwawa, una mabarabara, lakini vipi watu waishije? Je, uchumi ukoje? Watu wanaishi maisha mazuri? Watu hapo kwa sababu kuna too much pressure. Sasa hiyo selfish ambition tukiweka kando, na tukisema kwamba jamani, badala ya mimi sasa ni sisi, lazima tuinuke, lazima tusaidiane. Utaanza kufikiria kuhusu education system, utaanza kufikiria kuhusu kununua vitabu kwa mashule yote, utaanza kufikiria kuhusu medicine, provide medicine everywhere, utaanza kufikiria jinsi gani tuwasomeshe madaktari ili tuwe na madaktari wa kutosha watakaohudumia watu wetu. Utaanza kufikiria vitu kama hivyo, vitu ambavyo vitaijenga nchi pamoja. Huko vijijini huko ukienda ndio mambo ya ajabu. Siku moja ulisema dati hivi, ulisema watu wale wakule vijijini wakiamka. Nadhani hiyo ilikuwa ni last session we did. Kama wale watu wa vijijini wakiinuka na kusema kwamba we need change. Will come. Kwa sababu sisi watu huko mjini tunafahamu tayari, tujue hivi vitu. Lakini sasa ukiangalia hiyo yani inaenda hadi kwenye personal organization. Then watu na selfish ambition. Unaweza kukuta mimi ni leader wa organization wa NGO fulani. I only care about myself. Hela ambazo si funds ninapata, I only care about myself. How can I well establish myself? Alafu watu nao pale wanakuwa kama slaves. Method ambayo ilikuwa inatumika kwa wakoloni ndio the same method inatumika na viongozi wetu leo. Na sisi leo tulizungumza kuhusu masuala ya kuadhibu watoto, kwamba back in the days in our culture, African culture, hatukuwa tunapiga watoto wetu, tulikuwa tunawafundisha kwa njia ya story. Yani mzee anaweza akakaa akasoma story kwamba huyu mwizi alikumbana na hivi akachoma moto. Wewe mtoto usibe tena. Ndivyo wazazi wetu walivyokuwa wanatufundisha. Lakini wakoloni walivyokuja walikuwa wanawapiga wazazi wetu, walikuwa wanapiga wazee wetu. The same method we adapt today. Unaweza kukuta baba au mama anapiga mtoto kama jambazi, kama mwizi, huku ni mtoto wake wa kumzaa. Yeah. Umeona sasa hivi vitu vyote vinazidi ku affect today, na kwa na act kama slave and master. Yani leo leader anafanya kazi yake. Anyways. Yani nilikuwa nataka kusema hapo umeingia kwenye point ambayo nilikuwa nataka niingie, lakini you already dived into it, so let me ride on that wave. Umeongea kuhusu culture, because culture I wanted to say ni kitu ambacho naona inatusimamisha. Like culture zetu ni nzuri in many ways, lakini culture ya hierarchy. Yani tuna culture ya hierarchy sana in Africa. Kwamba tunapenda ile yani huyu yuko hapa, huyu yuko hapa, huyu yuko hapa, huyu yuko hapa. Bosi, mfanyakazi, mzazi, mtoto, serikali, wananchi. You know, it's like this hierarchy, it's in one way it's like a double-edged sword. Ni kwamba watu wanachukia, yani ukiwa chini unachukia kwa sababu huna sauti. Lakini at the same time una admire because unafikiria kuna siku na mimi nitaingia kwenye power. Umekatika. These are the things ambayo tunaongelea, like small things in Africa, like yani kitu kidogo kama umeme for example. Mimi for example kazi yangu iko online. Alright, nafikiria okay, ni bebe kazi yangu nije nifanye Afrika, at the same time mimi nafanya biashara nyingine nyumbani. Na kwa nashindwa because it's like all these little things ambayo nikifikiria itakuja kunisimamisha, inakula energy yangu ambayo inafanya siwezi nikafika na kutaka kufika haraka kwenye biashara yangu, you know. So it's like these little things that tunahitaji kufix in Africa. Like
it's always like kuna vitu vidogo ambayo lazima ufikirie Afrika ambayo sio lazima ufikirie sehemu nyingine. For example, it's like kuchaji simu. Sometimes unachaji simu hata kama uhitaji, lakini you just make sure acha nichaji iwe full in case umeme umekatika, simu yangu iko full, you know. It's like ni kwamba kitu prevention ambayo sio lazima nifikirie huku. It's like ndachaji ninapohitaji and go about my day, you know. And it's true that, and to be precise, yani sasa hivi ninavyosema, sasa hivi tatizo hapa Dar es Salaam tulionao ni umeme na maji, which are the basic needs. Which are the basic needs. Tanzania ina bahari, ina mabwawa, ina maziwa. Yani katika ukiangalia Afrika, Tanzania ni nchi pekee iliyobarikiwa na vyanzo vya maji vingi kuliko nchi nyingine yoyote. Bado leo tunateseka na maji, maji ni ya mgao. Tanzania tunateseka na umeme, umeme ni wa mgao. Tanzania leo ni mwaka 2022. Maji haya ya bahari, hakuna uwezo wa kuyatoa haya maji kwenye bahari, kwenye maziwa, kuya process na all the chemicals yakawa ni maji ambayo watu tumiani. Tanzania maji inabidi yawe free, yawe bure. South Korea maji ni bure kule. Yani ukiamua kununua, umeamua kununua mwenyewe, lakini maji yako kila mahali, ukienda station ni bure, kila mahali ni bure, ukienda kwenye restaurant ni bure. Ila leo Tanzania tuna hivi vyanzo vya maji, tusizikana maji ni ya mgao. Alafu mtu anakuambia kwamba maji kwenye mto wa Rufiji yamepungua ndio maana maji ni ya mgao. Unaangalia hivi tunasema kwa kweli sisi ni watu wasomi. Sisi ni watu wenye ufahamu, sisi ni watu wenye akili. Hivi vitu does it make sense kwa kweli? Leo tu tuna maji ya mgao Tanzania. Kwa kweli hapana. Kwa kweli hata kama watu wataki kuongea lazima tuongee. Hivi vitu haviwezekani. Yani hivi vitu sasa tutawezaje kuendelea kama maji yenyewe na mgao? Leo tuanze kuomba WHO au waanze kuomba United Nations kwamba tunahitaji msaada wa maji kweli? Kweli msaada wa Tanzania? Sasa Mungu atupe nini ili tuwe na uwezo wa kuvitumia vitu vyetu? Sasa vitu kama hivi ndio maana unaona kwamba kuna mwisho wa siku unaona kwamba nchi inakuwa ina wageni wengi ambao wanamiliki vitu vingi kuliko wazawa. Leo kuna rafiki zangu wanafanya kazi chini ya sio Wahindi, sio wanafanya kazi chini sio wa China nini, wanateseka vile jinsi wanavyotritiwa. Kuna videos nyingi za YouTube sisi wenyewe huwa tunashare, unaona kwamba watu wetu jinsi wanavyotritiwa kama slaves in their own country. Kuna these little kids in Zambia, they were little like whipped. Walikuwa wanatandikwa na Wachina kwa sababu walikuwa wanakosea tu kujifunza Kichina. Hizo video mimi mwenyewe nimeshare kwenye Swahili Nation in our own continent. Sasa hivi vitu viongozi wetu wanaona, watu wetu wanaona, wanajua. Sasa tufanyeje? Kwa sababu lazima tuwe na solution. Lazima turudishe power kwa watu wetu. Lazima turudishe umiliki kwa watu wetu. Lazima to increase power to them. Tusiwape power watu wengine. Sasa ndio maana tunazungumza kuhusu mambo ya Umoja wa Afrika na kila kitu. Viongozi wetu lazima wajue kama Umoja wa Afrika ni kitu cha msingi sana cha sasa hivi. Sio cha kufikiria cha miaka 10, 20, ni cha sasa hivi. Lazima watu wetu tuungane, tuje pamoja. Tuna diaspora wengi kama wewe Dati. Wengi wana pesa, wengi ni madaktari huko nje. Ukienda Marekani, ukienda UK, more than 13,000 doctors are Nigerians. Ila ukienda Nigeria, watu wanakufa kwa sababu hawana madaktari. Engineers, our developer, website developer, au nini, watu wengi wana change the other countries outside of Africa. Hao ni wa Afrika. Unajua kwa nini wanataka kurudi nyumbani? Kwa sababu system haiwafevi wao. Ndio kama unayosema mtu amezaliwa Marekani ila ni Mtanzania, anapenda Utanzania, hana hata uwezo wa kuwa na identity ya Utanzania na Umarekani. Unaweza hata choose kuwa wapi? Choose kupigwa na jua, hakuna umeme, anapigwa na jua kweli na joto. Atachuzi huku kuna maji ya mgao, mtu unaoga mara moja kwa siku 2 siku 3, au atakaa Marekani ambako hakuna shida kama hizo. Alafu so hivyo tu inakuja down to ukisema okay, kuna hii shida ndogo ni sio ndogo, lakini tuseme yani ndogo tuseme umeme, maji, whatever what not. Lakini shida kubwa inapokuja ni kwamba vitu viwili. Cha kwanza ni kwamba Afrika hatujithamini wenyewe kwa wenyewe, maana dunia pia haituthamini.
passport yetu haina nguvu. Ina maana sisi tunakubali kila mtu anakuja kwenye nchi yetu, tunawaacha tu wanakuja, lakini wao hawakubali sisi tuende kwenye nchi zao. Ina maana Mwafrika akitaka kutoka Afrika kwenda sehemu nyingine akatafuta process ya visa ndefu, right? Wakati passport zao zinapita tu sehemu zote. Kuna mi passport yangu for example ya Sweden, kuna nchi nyingi ambayo inaingia bila visa just because passport. Lakini kisema nichukue passport ya Tanzania, itakuwa naanza kuomba visa kila sehemu. Na inakuwa ni process na inakuwa ni hela nyingine ambayo ninatoa, right? That's the first thing. The second thing unakuja kuangalia, it's like okay, siku nikija nikiumwa, ina maana yani hamna ile medical care Afrika kusema inajali watu wake, kusema watu wanapata treatment. For example, Sweden mimi nakuja napata treatment ya bure. Like the only thing mimi na pay is like na pay up to $100 a year for doctors. Nikishapita $100 a year, kila kitu bure. Like anytime nikienda hospital. Kwa hiyo unakuta kama mtu pengine ana pengine tuseme cancer ama kitu ambaye anajua kama mimi nitakwenda hospitali kila wiki, akishafika $100 bas ni mwisho wake. The rest of the year anakwenda bure na unapata treatment nzuri na kila kitu unachofanya. So these are the things unakuja siku nikija nikaumwa Tanzania sawa nitatibiwa, lakini kwa hela yangu. Niko na hela ya kutosha kusema nitalipa hii, nitalipa x-ray, nitalipa hichi, nitalipa. Unashindwa, unakwama katikati. So tuseme hivi, pengine tuongelee vitu viwili afu wrap it up. Paul, tutaka kusikia pia. Where do you feel? Unajua mimi nilichokuwa nataka kukisema, naona hapo tulikuwa tunazungumzia upande wa serikali. Unajua the problem au issue kubwa. Kwa mfano kuna mtu alishawahi kusema kwamba hata utumwa ambao uliwahi kutokea miaka ya nyuma, kwamba Waafrika wao wenyewe waliamua, yani wali decide kwamba hey, sisi tumekubali na nyewe kwamba mtu tawale, waliamua. Sometimes naweza kusema is the same thing kitu ambacho kinatokea mpaka sasa hivi, kwamba tunafahamu, yani like so kwamba hatujui kila kitu kinachoendelea, yani tunafahamu, alafu hii situation tumeikubali. So the problem is, nahisi uchawi mkubwa ambao tumefanyiwa ni katika mindset zenyewe, akili zetu, ndo uchawi mkubwa ambao ameharibu kila kitu. Kwa mfano I remember professor wangu mimi chuo kikuu cha Dar es Salaam alikuwa anafundisha darasani, tulikuwa tunazungumzia haya mambo. Alizungumza kauli moja akasema kwamba Africa to unite. Alizungumza tena kwa Kiingereza akasema kwamba Africa to unite, it's impossible. Imagine like unaambiwa na profesa wako darasani, it's impossible Africa to unite. It's impossible Africa to unite. And the reason why, akatolea mifano ya miaka ya nyuma kwamba watu waliofeli huko nyuma. Umeona? Akazungumzia watu kwamba kuna watu waliwahi kuthubutu wakafanya hivi na hivi na hivi, lakini mwisho wa siku ikashindikana. So hicho ndio kitu ambacho hata sisi wenyewe au watu walio wengi, majority of people walionayo akilini mwao kwamba it's impossible. Achana na swala la Afrika kuunite, hata matatizo yanapotokea katika nchi yoyote ile. Unajua kunaweza katokea tatizo like hakuna hata mtu wa kuquestion wala ku reason, alafu anatokea yani nakumbuka nilimuelezeaga my brother, kuna kipindi maji yalikatika kama wiki mbili au kama wiki tatu hivi. And then walitoa timetable kwamba sehemu hii na sehemu hii, sehemu fulani maji yatafanyaje, yatatoka. Lakini ilipofika lile eneo letu, ile siku maji hayakutoka siku ya kwanza. So maana yake siku ikipita then inabidi usubirie wiki nyingine inayofuata. So ile wiki inayofuata na yenyewe nikasubiri maji hayakutoka, nikasema no. Nikaingia Instagram, nikaenda kwenye idara ile ya maji, nikachukua namba zao, nikawapigia simu. Nikamwambia samahani, wiki iliyopita mlisema maji yanatoka hii sehemu, and then wiki hii pia naona maji hayajatoka. Shida ni nini? Yule mtu alinijibu kwamba eti tunasubiria nini? Tunasubiri nini? Tunasubiri timetable. Can you imagine? Yani kwamba kuna mtu amekaa anasubiri timetable, alafu kuna maelfu ya watu wamekaa wiki 3 bila maji, hawana hata maji. Wiki 3, alafu kuna mtu kakaa eti anasubiri mtu apige simu amtumie timetable then ndo alilizi maji. Can you imagine? So the problem is
hata sisi wenyewe hakuna mtu wa question wala wa kuulizwa ni kwamba why. That's why inaweza ikatokea tatizo alafu anatokea mtu anasema hey guys I'm sorry, kuna changamoto imetokea na nini, na wananchi wanakubali kabisa. Kinyume kwa mfano kama jana nimetoka nimeenda, kulikuwa umeme hakuna. Unajua my brother pale nimeondoka, nifika sehemu ile maeneo ya Sinza yote, Kijitonyama, kuna maeneo umeme ulikuwa haupo kabisa. Yaani haupo. Na hakuna hata mtu yote ule wa kuquestion, no information, no nini, na hakuna mtu yote ule wa kuquestion au wa kuuliza kwamba nini shida, nini tatizo. Hakuna mtu yote yule. So the problem is hata sisi wenyewe majority mindset yetu ishakuwa damage, like we are, yani tuko tayari na kitu chochote kile. Tuko tayari. Sasa like that's why ndicho kinachotokea hata kwenye masuala ya biashara. Nakumbuka back in the days nilipokuwa huko kijijini huko, wakulima wa tumbaku huko wanalima wao, kila kitu wanafanya wao, na bei wanapangiwa wao wenyewe, na hakuna mtu aliyekuwa na reason. Mwisho wa siku kile kilimo ule mtaa, kile kijiji, kile kilimo kilipungua kabisa, na watu wakaacha kulima hicho kilimo kwa sababu hiyo. Wanalima kila kitu, gharama wanafanya zao, alafu wanakuja wanapangiwa nini? Wanapangiwa bei. Mwisho wa siku kile kilimo kikapotea, na kile kijiji mpaka wale ukienda hakuna maendeleo yote ile, kwa sababu wale watu walikuwa wanategemea hicho kilimo, na hakuna hata mmoja aliyesimama aka reason au aka question kwamba why. You see, that's a problem. Kwa hiyo, what do you guys think is the solution? How do we start unifying? I think one thing kama tuongea, there's a lot of hate, self-hate. Yani hatujipendi wenyewe kwa wenyewe wa Afrika, na hatujithamini wenyewe kwa wenyewe kwa Afrika. Na unaweza kuona kwa vitu vidogo tu, yani unaweza kuona kwa hiyo rushwa tunayochukua ndogo ndogo, unaweza kuona kama tulivyokuwa tunaongelea kabla, tunakataa culture zetu, tunachukua culture za wengine, ama hata lugha, tunakataa lugha yetu, tunachukua lugha ya mtu mwingine. Ama ukaangalia Tanzania for example, unaona mtu anaona sifa kabisa yani kuongea Kizungu kuliko ni kuongea Kiswahili. Sasa mimi najua kama mimi naongea Kizungu sana, lakini kwa sababu ninashindwa ile, nataka kuongea Kiswahili, lakini maneno kama yanashindwa kutoka kwa sababu nishazoea yani lugha nyingi, kwa hiyo lugha ambayo ninafikiria ndo lugha inatoka. Lakini mtu kama unajua Kiswahili moja kwa moja, lakini unakataa lugha yako kwa sababu unataka uonekane yani kwamba na wewe umo. These are the things like tuseme tumeongelea wasanii wetu. You know what I'm saying? You know what I'm unnecessary. We don't know what you're saying. Ongea Kizungu, ongea Kiswahili, like it's unnecessary. No, honestly, we have a lot. Tuongee kweli. Okay, honestly, Watanzania wengi, tuongee for example small things, mavazi yetu hatuyakubali. Tukiwa kuna event tunapenda kuonesha like glamorous European clothes. For example, red carpet za Watanzania, mimi nikiona I'm like wow, mngekuwa mnavaa Tanzania, na mngekuwa mnavaa vitenge like mnazishonesha kama gauni, mkaenda mkafanya red carpet, afu mkawa sasa mna platform the whole world. Yani it would be something so amazing. It would be something so amazing. Lakini tunakataa, tunataka ile mavazi ya Kizungu, tuonekane na sisi tuko kwenye red carpet ya Kizungu, tumefanya mambo ya Kizungu, lugha the same thing. Mtu anajua Kiswahili lakini anatia maneno you know what I'm saying, you know what I mean. Yani tujifanye tuonekane na tujifanye na sisi wazungu. Ulimbukeni tu. Ulimbukeni. By the way, Swahili jamani, like speak Swahili if you can, speak Swahili if you can't, sawa, but it's like don't try to do the extra thing. Jikubali, yani in essence what I'm saying is jikubali mwenyewe kama mwenye jikubali. Wewe ni Mwafrika, we love you, show us the glory of Africa, show us like who we are. All right, so these are one thing, like okay, self-hatred, tunajaribu kupunguza self-hatred. What else? Education, lazima tuanze kujielimisha. What is the history of Africa? What is the background of Africa? Kuna wapi ambayo tumejaribu kuunify tukafail? Tuna nini, funzo gani tunaweza tukachukua pale tukajaribu tena and tukaongeza hizo funzo? What else do we have ambayo mnaweza mkaambia the youth kwamba 1 2 3 4 5 tunaweza tukafika mbele zaidi faster? Unajua kitu kingine ambacho nataka nikiongezea hapo Dati ni kwamba unajua mimi mission yangu ya kuunite Africa, nilianza kuipenda Africa baada ya kujifunza kuhusu nchi za Afrika.
So right now in Africa we are closed. Kwa mfano, tuchukue tu mfano, Muethiopia kuja Tanzania ni ngumu sana kuliko Muethiopia kwenda Marekani. Na hao ni rafiki zangu ambao wanakuja Tanzania kufanya kazi, wanafanya kazi, ni ngumu. Yaani ni ngumu kupata visa ya Tanzania, yaani zaidi ya kupata visa ya Marekani. Yaani ni vema uende Marekani au Europe kuliko uje Tanzania. Kwa hiyo unakuta Waafrika wengi kusafiri ndani ya Afrika, kwanza ni gharama, pili ni ngumu kwa sababu ya hii system ya visa na hii system ya hizi restriction ambazo tunazo. Kwa hiyo kinachotokea, Waafrika wengi wanaenda wapi? Europe, kwa sababu it's very cheap to travel in Europe. You can go there, you have Schengen visa, you can travel all across Europe and we still give money to them. But yet to travel ndani ya Afrika, kwa hiyo hatujuani, hatujifunzi culture za wenzetu, tunazidi kuwa mbali na mbali zaidi. Leo ukienda Morocco kule na Tunisia, wapo karibu sana na Europe kuliko walipo karibu na Afrika. Yeah. The same thing ukienda kwenye northern part of Africa, wapo karibu na Middle East kuliko kwa sababu kwao ni rahisi kwenda kule kuliko kuja huku sub-Saharan countries of Africa. Sisi wenyewe Afrika kwa Afrika tunazuiana wenyewe kwa sababu nadhani kwamba wao ni nchi kama ya terrorist, hatuwezi kuungana nao. Hao ni kama hivyo waweze kuja kwetu. Sasa kwa namna hii hatuwezi kuwa na muungano kwa sababu tayari tumeshaweka matabaka. Kudos kwa East Africa community, kwa sababu East African community ina expand na nchi nyingi zinaingia, kwa hiyo kuna uwezo wa kwenda bila kupata visa vyovyote. Kwa hiyo the same thing it has to be done kwa ajili ya the rest of Africa. Ndio maana sisi tunasuggest kuwa na one passport. Tuna African Union, na African Union ina zaidi ya nchi 55 zipo kwenye African Union. Na mind you, mwaka 2016 African Union passport ilisha introduce na tayari iko pale. Watu wanaofanya kazi kwenye African Union, they have passport, African Union passport. I have seen it. Really? Yes, African Union passport. Kwa hiyo watu ambao wanafanya kazi African Union wako na African Union passport. They have African Union passport. They can travel everywhere in Africa. Sio hivyo tu, hata viongozi pia wana African Union passport. Kwa hiyo sasa unaweza kukuta viongozi wote na wale wote wanaofanya kule kazi wapo karibu sana. Yaani wanajiwana, wapo karibu. Yaani wapo karibu, they have that oneness. Lakini watu hatunayo. Na mpango ulikuwa ni kuintroduce ile passport mwaka 2018 kwenda kwa Afrika, kwa nchi zetu, ila haijawahi kutokea. African Union passport nimeiona kwa macho yangu mwenyewe. Nimeenda African Union. Why haikutokea 2018? Sasa ndio hivyo. Yaani sababu ni nyingi, lakini sababu nyingine ambazo sisi wenyewe tunawaza, kwa sababu sasa hivi ukiangalia African Union inachukua funds nyingi kutoka European Union. Kwa hiyo vitu vyovyote ambavyo wanataka kuvifanya lazima of course viwe like approved, kwa sababu whoever feeds you controls you. Sasa kama they're giving you money and you want African Union passport, you want one currency, do you think they're going to let you have that? Kwa hiyo tunachofanya ili tupate solution sisi tumesema kwamba mimi nimefanya research, nimeuliza watu, nimetengeneza kwenye Twitter, kwenye YouTube, watu wangapi wako willing kulipia African Union passport for themselves. Kama African Union wataintroduce African Union passport. Yes, 96% ya watu walio vote kwenye hizi platforms zote wamesema tuko tayari kulipia. Kwa nini? Kwa sababu they said we want to fund African Union. Badala ya Europeans, you whatever, kutoa hela kwa ajili ya African Union. Sisi kama Waafrika, sikiliza, budget ya African Union ya mwaka tumeangalia miaka iliyopita ni $600 million. That's a little amount of money. Kwamba Waafrika wachache tunaweza kawachukua walio nje ya nchi na ndani ya nchi wakalipa $1 kwa mwaka mmoja. African Union have enough funds to run their own program na kutupa sisi African Union passport, kutupa sisi one currency, kutupa sisi one army ili to defend ourselves, introduce this one language ambayo tayari wameshaanza introduce Swahili, iwasaidie watu wetu ili tuungane kwa pamoja, tuwe tuna umoja na nguvu kubwa. Watu wako tayari kulipia, watu wako tayari kufund. Lakini hivi vitu havifanyiki, bado vina delay kwa sababu kuna mtu nyuma ambaye siku zote anatoa pesa na hatuwezi kufanya chochote. Lakini Waafrika wa sasa hivi wanasema kwamba we are ready to take these matters on our own hands. Tuko tayari kushughulika, tupo tayari kutoa pesa zetu zenyewe kufund our own organization ili wafanye kazi kwa ajili yetu. Tupe system, be transparent with us. Anaitwaje yule mama from African Union? What's her name? So Chimamanda is the author. What's her name? Ambayo walikuja wakamfukuza kazi. She was the one ambayo alikuwa na question. Yani nilikuwa nampenda yule mama. Alikuwa na question. Yani alikuwa na question watu ambayo wako kwenye African Union. What was her name? Nilisha
compost siku moja. Mmoja nimemsahau, ila namkumbuka vizuri, na kwa sababu alifukuzwa, ilikuwa ni kama mwaka jana hivi, nakumbuka ilikuwa ni big news. Na ndio tatizo sasa hivi kwamba watu wakiquestions vitu, watu wakisema mawazo ambayo watu wengine hawawazi, wanaambiwa wajiuzuru, wanaambiwa wasiseme. Kwa nini wasiseme? Hizi ni nchi huru, watu lazima waongee, sio kila mtu kukubaliana na vitu nao vifanya. Sio sahihi. Yani hatuwezi tukaishi katika mazingira kama hayo na tukahitaji maendeleo kama sisi wote tutakuwa tunakubaliana na kila kitu. Huwezi, yani lazima uwe una changamoto, lazima uwe na questions, lazima uwe na watu wanasimama na kusema hapana, hili kitu wakiendelea sawa. Na ndio maana wakati mwingine unakuta kwamba upinzani ni mzuri sana kwenye nchi zetu kwa sababu angalau wana question. Lakini sasa mtu mwingine question inakuwa ni shida. Kwa nini inakuwa ni shida? Na watu wanasimama wanaanza, yani shida moja pia, honestly, tuwe wa kweli, shida moja ni kwamba hatuwezi kuquestion government zetu. Yani African countries, hilo ndo tatizo kubwa sana. Yani hilo African countries, yani ndo mdudu. Hata ukisema kitu cha kawaida hamna authority cha kawaida. Hamna authority ya kuquestion government. This is something that's highly problematic, like highly problematic, because hatuwezi tukasema okay, wazungu wanatubagua, lakini tukiangalia for example South Africa kwamba wazungu wamemiliki only a small percent of the country, lakini wazungu ndo wana run country ya South Africa. Waafrika wako chini sana South Africa, wazungu wako juu South Africa. Hata ukaangalia Zimbabwe for example, mimi na rafiki yangu ambaye ni mweupe ambaye amezaliwa Afrika, ambaye wazazi wake wote wamezaliwa Afrika. Kwa hiyo tunajua kabisa hawa ni colonizers wa zamani ambao walibaki, and then wao wanamiliki for example national parks za Zimbabwe, wanamiliki yani all these things za Zimbabwe, na unakuja kukuta like wenyewe kwa wenyewe weupe, yani kama wameshika nchi. So it's not so much kwamba there's not enough, and it's not kama tumepungua watu, there's enough of us to do something. It's just that why are we not allowed to question our governments? Because you guys, government inatakiwa i-work for wananchi. Kama wananchi hawako satisfied, kwa nini hatuna haki ya kusema? Mimi nadhani hiyo haki lazima tuichukue sisi wenyewe, na nitaanza mwenyewe sasa hivi kwa question, kwa sababu sisi sio maadui wa nchi. Sisi ni wazalendo, tunapenda nchi, tunapenda viongozi wetu na tunataka wafanye vizuri. Yani tuko hapa ili tuwasaidie. Mimi sitaki uongozi. Yani niko hapa, napenda nchi yangu, ni mzalendo mkubwa, nimeishi Korea. Ndio sisi tulioanzisha ubalozi wa Korea kule, tuliosaidia ule ubalozi ukae vizuri. Tumetumika sana kwa ajili ya nchi yetu sana. Yani ukienda pale kuna alama yani kuna watu wanafahamu Tanzania kwa sababu ya mimi, kwa sababu ya vitu nilivyovifanya kule Korea. Mpaka leo ukienda unaona tunapenda nchi yetu. Maswali mengi lazima tuulize. Kwa mfano, hii nimeona news tu jana ya hizi trend ambazo zinakuja Tanzania. Na unajua mara ya kwanza walitoa picha ya trend tofauti kabisa ambazo zimechongoka, yani ni kama kule Korea wanaziita KTX. Zimechongoka. Sasa ila mabewa yaliyokuja, yamekuja mabewa yanaonekana mabewa yani sijui nisemaje, sijui yanaonekana kama sijui ya zamani, sijui nini. Yani ni top kabisa. Kwa hiyo watu wamekuwa wanauliza, nasema kwa nini hivi vitu? Alafu una kiongozi anasema kwamba haya mabewa yaliyochongoka sio ya umbali mrefu. Yani haya ni ya kuzunguka hapa mjini, lakini yale ya umbali wa refu lazima yaonekane, yani nasemaje, lazima it's hard to speak this in Swahili. Yani yale mabewa ambayo yameletwa yanalingana na hali ya Tanzania, ndio maana yameletwa namna kama hiyo, sio yale ya kwanza aliyoonyeshwa. Hivi vitu jamani, sisi tumeishi nje. Ukienda hata Europe, matrain ambayo yanasafiri kutoka nchi moja kuingia nchi nyingine ya European Union yapo kama hayo. Mimi nimeishi Korea, those KTX, yale mabasi yako hivi, kwa sababu ndio tunachukua huko Korea, yako hivi yamechongoka hivi. Yale matrain yanatembea nchi nzima, sio tu mjini, nchi nzima yanatembea huku na kule. Wewe leo nasema kwamba haya matrain hayana uwezo wa kutembea kutoka eneo hili mpaka eneo hili, ndio maana tumealeta haya substitute ambayo yanaonekana vibaya. Yaani kama tunarudi nyuma tuende mbele. Alafu na watu wa kuelewa, watu wa kuamini. Unamwataki waziri mkuu Mika. Ndio nasema hapana, nasema kwamba kwa kweli mimi nakubali kama unaita hayo matrend, lakini tupe sababu ambayo ita make sense, kwa sababu yani unaangalia vitu hivi unasema jamani, yani
jamani, mbona kwa nini Tanzania tu haifanye hivi? Kwa nini nchi nyingine inafanya hivyo? Ethiopia hapo wanazo trend pia. Kwa nini? Yani unasema kwamba angalau iwepo sababu ambayo itaweza angalau kutuhamasisha, lakini si sababu ambazo zinatolewa. Na the same thing unazungumza kuhusu maji. Mtu anasema kwamba maji ya mto Rufiji yamepungua, ndio maana kuna mgao wa maji. Watu wanasema kuna ile news inasema si umeme, tatizo la umeme litakuja kuisha mwaka gani kila gaze? Mwaka 2025. 2025. Tatizo la umeme litaisha 2025. Sasa hivi tuko 2022. Alafu unategemea nchi kukua. Unategemea uchumi kukua. Unategemea kuzalisha mazao. Unategemea jamani, hivi kweli sasa hivi yani hii kweli tutafika kama tutakuwa na mambo kama haya? Hatuwezi kufika, na sisi tunazungumza kwa sababu tunaipenda hii nchi, tunapenda hii country, tunapenda Afrika, natamani mambo yabadilike. Umeona? Kwa hiyo nadhani ile tatizo tunaweza tukalibadilisha kama tukianza kuzungumza. Kwanza kuzungumza question kama hivi. Una question unapata majibu. Tupate majibu ya hoja. Yani hivyo tu, hakuna kutishiana, sio maisha hakuna nini. Tuzungumze tu kwa sababu nchi ni ya kwetu sisi sote. Wewe leo utakuwepo, kesho utaondoka, sisi tutaishi miaka mingi kwa sababu ni vijana na watoto wetu. Kwa hiyo tunajali vitu vinavyoendelea kwa sababu tunawaza kuhusu watoto wetu na watoto wetu. But at least kama tukifika hatua ya kwanza kuzungumza, kuanza ku question bila uoga, kwa sababu uoga ndio enemy kubwa. Ugobe vitu vipo, lakini tukianza kuzungumza kwa ujasiri, tukitaka majibu ya maswali ambayo tunauliza, nadhani tunaweza tukabadilisha nchi zetu. Hiyo Afrika hatuna haja ya kusubiria sheria zibadilishe. Tuanze kuzungumza kwa sababu sio crime kuongea. Kwa hiyo hapo tumecover certain things. Tumecover kuna kuongea, kuna question, tumecover education, tumecover release the self-hate. What else do we have? Ambaye tunaweza tuka Paul, do you have something else? Anything or anybody else? Tumesema pia ile selfish ambition as well. Mimi sina cha kuongezea hapo kiukweli. Hayo yanatosha kwa leo, acha tuwape hayo. I want to hear in the comment section, you guys, kama kuna Mtanzania yoyote ambaye ana fikra yoyote ama comment yoyote ama education yoyote ambaye anaweza kuongezea hapa, please do. For us na kwa watu wengine pia ambao watakuja kusoma, I really want to hear comments about this, because the faster we unify, hata kwenye comment section, anything, the faster we can talk more, the faster tutafika. Alright, tufunge kipindi, you guys. Where tunaweza tukawapata kwenye social media? Sijui nianze na nani hapa? Whoever feels motivated to start first. Whoever ambaye anataka watu wakimbie social media yake first. Who is that? Well, I am the host of this show today. Kwa hiyo utaanza na mimi. Naweza mkanipata popote pale kwa jina hilo la Mika Chavala, napatikanika. Na mimi ni mzalendo harisi. Naipenda Tanzania, napenda Afrika, na natamani tuondoke hapa tulipo tuende mahali pengine pazuri. Sina chama, ila ni mwana Mtanzania. Yaani napenda Tanzania, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Yes, Bwana Paul. The same to me. Thank you so much. Instagram tanipata kama paul_justin_tz. So by the way niseme like mimi napenda sana ambavyo hawa watu ambao tunaowatazama, kuna watu wakubwa ambao wanatazama na watu wengi sana, wana mchango mkubwa sana wa kuweza kubadili mindset za watu walio wengi sana. Na by saying that, waga napenda sana anachokifanya Rayvanny au Diamond wakiwaga huko nje. Mara nyingi wanapendaga kujitambulisha, I'm from East Africa or I'm from Africa. Ile sense wakiongea tu I'm from, kwa mfano juzi kati hapo Rayvanny alikuwa yuko Afrima akasema I'm from East Africa. Yaani nijikuta tayari mimi ni Mkenya yani. Alaka so. Asanteni sana. By the way, tuwape hongera, alikuwa Rayvanny, Zuchu, who else? Nani tena ameshinda? Zuchu. Nani hao wawili. Zuchu na Rayvanny. Salute you guys. Good job. Salute. All right, na mimi napata kwenye social media Coach Dati everywhere, Twitter, Instagram, Facebook, anywhere you can find social media, any app, you'll find me there, Coach Dati. All right, you guys. Today we're not going to end it with salute. We're going to end it with Wakanda forever. Wakanda forever. Man, this